Ai. Opa, e aí? AnDoni falando, espero que estejam bem e bora para mais uma live de novo. De novo, novamente, de novo. Que estranho, estou sentindo que esse título é uma indireta. Por que será? Não sei, cara, impressão sua, velho. Totalmente impressão sua. Impressão sua, cara. É simplesmente um título normal, comum, como eu sempre coloco nas minhas lives, cara. Títulozinho normalzinho, comumzinho. Tem nada de estranho nesse título. Nada de indireta. Acho que é o senhor que está ficando louco, cara. What remains of the Finch? Alto pra caralho. Pois é. Eu tô jogando já. Ô OBS, quer fazer favor de capturar a tela do jogo aí? Faz favor, pra nós? Será que dá? Dá pra ser ou tá difícil? What remains? Essa live eu não perco nem por um segundo. Na moral, presta atenção bem, AnDoni. É incrível, mano. Meu Deus. Será que é incrível, cara? Será? A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Tá, esse aqui tem um menu onde eu posso abaixar o som. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Você joga uma menina? Olha só, uma menina. Uma menina. You have information about Milton called the... Sumiu em 2003. Ele é de 92. Sumiu com 11 anos, então. Caralho, o maluco é mais velho que eu. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Caralho, Shift faz isso, Ctrl faz isso e Alt faz isso. Cadê? Meu aí, cara. E o Alt faz isso. Três botões com a mesma coisa. Viu o que pedi pra você jogar? Só porque a protagonista é uma menina, obviamente. Ah, entendi, cara, faz sentido. Olha só, uma menina. Uma menina. Nossa, e o botão direito do mouse faz isso também. Tudo faz isso, cara.
I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Eu não podia entrar em metade dos cômodos. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Open immediately. Ah, não vai pegar essa carta, não? I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. No trespassing. Tem um sapo por aqui, cara. Cadê o sapo? In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Bring me back. E agora pra baixo ou pra cima? E aqui acho que é pronto, tem que ir mesmo. Tem que dar uma decidinha ali, vamos ver o que tem ali embaixo. Edith Finch. Edith Finch é o que? É o nome da casa? The Finches. Ou é o nome da mãe da menina aqui? Acho que o barulho de sapo todo até canto, mas não acha a porra do sapo. É muito mais fácil acompanhar as duas lives quando é do mesmo jogo. Né? Aí você pode acompanhar uma só. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Você pode acompanhar I had questions about my family that only the house knew the answers to. Então você pode acompanhar uma só e tipo, só voltar na outra quando você precisar digitar no chat da outra. Acabou. Nossa, e agora? Aqui por baixo parece que é grande o bagulho que apoiar. Lá por cima tinha caminho também. Aí, fodeu. Ah, tem uma conquista que fala que é, tipo, são 2 caminhos até a casa. Tipo, tem uma conquista que você tem que fazer os 2 caminhos até chegar na casa. Será que é isso, então? Vamos ver se é isso mesmo. As conquistas. Porra, jogo. Aí sim me fode. Ah, o mouse não sai fora do jogo, velho. Meu Deus. Duro que se eu aperto alguma coisa aqui pra tirar o mouse, aí as conquistas somem. É isso mesmo, siga os 2 caminhos para casa. Ok. The Features. Edith. Ah, Edith é eu então? Essa menininha aqui é eu? Milton, Lewis, Dawn, Gus, Gregory. E eu que sou a Edith, então, cara. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Será que para completar a conquista eu tenho que chegar na casa vindo por aqui, depois eu tenho que voltar todo o caminho para trás e chegar na casa vindo pelo outro caminho? É, chegando na casa. Tá, o outro caminho deve vir por ali, né? É, então acho que eu chego até aqui, aí será que agora eu volto e pego outro caminho? Ou será que se eu, tipo, eu reiniciar o jogo e ir pelo outro caminho agora, em vez de voltar a pé? Siga os 2 caminhos para casa.
Conclua todas as histórias? Nossa, tem quantas histórias essa porra? Será que esse jogo é curto mesmo, cara? Pô, o bom que esse jogo aqui, as conquistas dele dá bastante G, cada conquista dá 100 G. Tem 10 conquistas só. Edith Finch. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I was afraid of the house. Sr. Drago, o que esse jogo tem de tão incrível, Sr. Drago? Não, não entra não. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Agora não sai mais, cara. The power had been turned off the night we left. Você Vera, meu amigo. Você Vera? Será que se eu reiniciar o jogo for pelo outro caminho da dropa conquista? Eu tenho que fazer um novo jogo, né? Porque senão vai voltar aqui de onde salvou. Sanjay. E agora eu vou de novo ou não? Olha só, ela é novinha, ela nasceu em 99. Ou será que eu deixo fazer isso depois? Depois eu faço isso, né? Bicicleta. E é isso, Drago. Tô zerando já, cara. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Falta exatamente 2 segundos. Ah, beleza. 1, 2. Beleza, zerei. Então, né, já posso fechar o jogo, né? Posso ir jogar outra coisa. Obrigado aí a todo mundo que assistiu, que acompanhou. Vou ficando por aqui então. Agradeço a todo mundo aí que acompanhou a live. É nóis. Porra. Edith, Eddie, Louis, Don. Louis. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. We had Chinese a lot. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story.
Edie told me the bricks came from the original house after it sank. After it sank. Televisão zona braba. Olha só o Twitter aqui, cara! Meu Deus! Não gosto mais desse jogo. Tem Twitter aqui, velho. Odiei esse jogo. Odiei esse jogo, cara. O Twitter tá aqui, mano. Olha, o Twitter tá espalhado pela casa inteira, velho. Já, como que o senhor gostou desse jogo, cara? Tem Twitter nele, mano. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Nossa cara, eu nem lembrava, nem sabia. Saia deste lixo agora, senhor AnDoni. N gosto mais. Porra, senhor, você manda o bot falar bem na hora que a menina tá falando o bagulho aqui, cara. Porra, cara. The basement. Ah, a cadeirinha da véia pra véia subir. Não tem como eu usar, não? Tá sem energia a casa, né? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Retaliated. Insetíneos. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Uns bichinhos, Louis cara. told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Será que eu vou ali agora? Será que eu dou uma explorada pra lá primeiro? Mano, de novo tem uma lacraia e um escorpião ali, velho. Porra. É saudável isso, cara? Isso é saudável? The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Edith Sr. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Meio esquisito essa mãe dela, né? Essa mãe, sei lá, essa família dela.
My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Caralho. Calvin. Fotinhas. Sr. Drago, eu não gosto de jogo assim, Sr. Drago. Cadê a ação, cara? Cadê o tiro, porrada de bomba, velho? Cadê os demônios pra eu matar, cara? Meu Deus. Só ficar andando e olhando as coisas e escutando a mina falar, velho. Edie's father, Odin, built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara Finch. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Parece que todo mundo nessa porra dessa família morreu cedo, né? Não, 44 a 60. Tem 16 anos só. Cadê? Parece que eu vi umas aí também que... Tudo pouquinho também. Cadê? (50 a 61). 11 anos. 76 77. 1 ano. Será que isso aqui é quando eles morreram ou será que é quando eles viveram na casa? Pelo tempo que eles viveram na casa só. 17 a 2010. Tá, isso daí tá velho. Isso aqui, mais ou menos. 15 a 64, quase 50 anos, 49 anos. Será que só o tempo que eles passaram na casa ou será que é quando eles nasceram e morreram mesmo? Cadê, ó? Vamos ver. Barbara... Não, é quando eles morreram mesmo. Todo mundo morreu novo nessa porra, velho. Caralho, todo mundo morreu novinho. Esse aqui, 37, foi 10 anos. Olha isso, mano. Todo mundo morreu cedo. Que isso, senhor? O senhor gosta de um jogo onde todo mundo morre sendo criança ainda, velho? Todo mundo morre cedo, cara. Por isso que você gosta do jogo, velho. Você não gosta das pessoas, cara. Mom must have locked the 3rd floor stairs on the night we left. Cadê ela? No quartinho do tubarão agora. Quartinho dos peixolhos. Descobriu um segredo. Caralho, From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Milton. Que bonitinho, que bonitinho. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. I
got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. 10 aninhos. Mole. Essa menina é muito mole, cara. Morreu cedo. Não mole. Periquito. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. For something to eat. My Halloween candy was all gone. Caralho, minha mãe mandou a menina pra cama sem comer, velho. Porra, que mãe é essa? Não deve ser pobre miserável. Não é numa casa dessa aqui. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Caralho, comendo a cenourinha do ratinho, cara. Porra. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Sweetheart, it's late. Go to sleep. Nossa, vou achar alguma coisa no banheiro pra comer, cara. Meu Deus. Comer pasta de I kept dente. eating and eating. Meu Deus. Caralho, comi pasta de dente, velho. I ate a lot of things that night. Caralho, por isso que a menina morreu cedo, mano. Porra. Then I heard chirping outside my window. Olha lá o Twitter, cara, é o It Twitter. was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, Ou tem algo aí ainda. I was a cat. Ainda bem que não comeu fezes de absurdo. Só faltou isso, né, mano? Aí, certeza. E aí, senhor Eletro, de boa, cara? Não tem algo... Não quer? Não, tem algo aí ainda, calma. Ah, já foi. Tinha coisa lá? Nem vi, mano. Nem vi. Caralho, veio um gatinho. Dá pra comer o peixe do aquário dela, caralho. Ah, mas eu acho que... Será que eu vou ter que fazer tudo pras conquistas, cara? Será que veja todas as histórias que fala aqui, conclua todas as histórias, tipo, realmente eu passava vendo tudo, fazendo todos os diálogos? E esse frio aí, meu nome, tá osso. Mó frio. Pois é, cara, tá frio mesmo. E aí, mano, salve. E aí, Timon TV, cara, de boa. Salve, velho. Quer que eu fale? Não, né? Fala o quê? Negócio da conquista? Se for negócio da conquista, pode falar, cara. Tem que ter todos os diálogos ou não? Spa não, né? Spa deve ser... Não sei. Não precisa não. Ah, então tá. Só vão então. Pô, eu virei um gato, velho. Agora eu quero comer o periquito ali, I cara. tried to be quiet, but the bird was really scared.
periquito lá, velho. Periquito. Meu Deus, periquito. Mom and Dad didn't even look at me. Por que o senhor platinou esse jogo já, cara? O senhor gostou tanto do jogo que o senhor platinou ele? Ó, o Twitter tá ali, velho. Eu chego ali pra comer o Twitter. Não, mas eu sei disso aí. Não platinei porque desanimei porque não tem platina. Ah, sim. Para de fugir, Twitter, caralho. Tem que te comer, velho. Eu estou com fome, porra. I jumped and I almost got her. Tio, você faz 100%, mas não ganha platina. Isso aqui, velho. Ó, o Twitter ali, cara. O Twitter tá ali, velho. Eu vou comer o Twitter, velho. Eu vou comer o I could Twitter. tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Puta, que menina ruim. Ela quer comer a mamãe passarinho, cara. E os filhotinhos, velho? Como é que fica? I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, Eita. all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Caralho, meu irmão. Agora eu sou uma coruja brava, velho. Cadê o Harry Potter? Entregar carta é o caralho. Eu quero agora é caçar ratinho, velho. Cadê os ratinhos? Entregar carta é o caralho. Opa. Errei o ratinho, cara. Errei o ratinho. Não é ratinho, é o coelhinho. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Caralho, algo maior. Pô, você acabou de comer um coelho. Foda-se, troféu platina faz 100% assim mesmo. A mama rabbit. Opa. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was a shark. Carai. Que porra é essa? Que viagem é essa, meu irmão? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Que viagem é essa, meu brother? I wanted fat, juicy seals. Au. I tore off her flipper and it tasted really good. Caralho, essa menina é muito má, velho. Porra.
Que menina ruim. I grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Que? Eu sou uma cobra agora? Não. Porra é essa? Caralho. Eu sou um... Tem um tentáculo hentai, velho. Porra é essa? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. E a maconha que usaram para fazer esse jogo? Mais estragada que a do Monark. Né? Caralho, já comi um maluco ali. I wanted to stop, but also I didn't. Menino é ruim, cara. Menino é ruim. Porra. Por isso que o Drago gostou desse jogo, então. Que é muita maconha, doido. Muita maconha. O cara tá ali? Ah, não tá aqui. Mas ele tem alguém também, cara. Porra. Ele tá cantando ali, caralho. É que é pra comer, comer todo mundo. Tem um periquito ali, será que dá pra comer o periquito? Porra, jogo. Entra aí na porta aí, cara. Ih, não dá pra um periquito. After the last passenger, I was still hungry. Across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. Opa, chegou no quarto da menina, velho. Caralho, é o quarto da mole. Eu vou comer o mesmo? Ganhou melhor narrativa, melhor indie, melhor jogo de impacto. Aí sim. All my stomach started growling.
And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Caralho, hein? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Fecha, caralho, velho. Meu Deus. Vamos, menina, fecha isso. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. The Big Book of Homeschooling. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Edie. Her room was like a museum. Ixi, agora vai ter uma historinha da Edie. Vou ficar pulando de quarto em quarto vendo historinhas. Ah, será que é isso que é? Conclua todas as histórias? 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Sven Finch. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Edie won't go. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Beneath the Finch house. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Chega aqui essa historinha também. Nada de historinha aqui, cara, nada. Real news. Opa. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore in their new home.
Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Caralho, a Molly era filha dessa Iri aí, caralho. Porra, Iri. Nossa, o cu deixou a menina com fome lá. His daughter Edith is already dreaming of a new Finch house. Acabou. Molly. É, maldito. Porra, deixou a menina com fome, velho. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ingeborg. É, acho que já contou como mais uma história já. Não sei eu ter precisado jogar essa história. Caralho, The only banheiro. trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Sapinho. Sapinhos fazem Os sapinhos fazem Dizem que esse banheiro foi inspirado no banheiro do Sr. AnDoni. Claro, com certeza. There's a secret in this bathroom. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Never put it down. Cara, não ganhei nenhuma conquista esse jogo ainda, velho. Porra. Três horas já jogando e não deu conquista. Meu Deus. É que você é ruim, Sr. AnDoni. Não se esqueça disso, cara. Eu sabo, velho. Eu sabo. Fort Sam. Eu sabo. Eu sabo. Enlist. Join and fight to command center. Command center. Explore the universe. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Mais uma história. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. That was it.
Ah, não, agora eu quero dar a volta nesse My brother said balão. he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Or maybe if the wind hadn't picked up. Ah, será isso mesmo que eu tinha que then fazer? maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Caralho, era isso mesmo que eu tinha que fazer. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Tá, eu vou ter que desenhar todo mundo na porra do livrinho, então, né? Vou passar pela história de todo mundo. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ó, vi luz, hein? Foi alguma coisa acesa, ele foi pra lua, hein? Lá. Ah lá! Vai fazer isso, AnDoni, você vai voar também. É sério, cara? Nossa, eu sempre tive o sonho de poder voar, mano. Vou tentar, cara, vou tentar. Edith, Finch. Sai mais por aqui. Onde que eu vou agora desta merda? Pronto, já estou preso, não quero jogar mais. Eita. Achei que o jogo tinha travado. A casa fica perto do mar, cara. Como assim? A maresia vai matar tudo. Vai estragar toda a casa, uma casa de madeira. Jogo lixo, fica matando as criancinhas. Você viu, cara? Todo mundo morre cedo nessa porra, mano. Todo mundo morreu criança ainda nesse caralho. Todo mundo morrendo novinho. Pô, o povo nem viveu ainda, mano. O povo nem viveu ainda direito e já estão todos morrendo, cara.
Morreram tudo. Sai daqui, porra! Porra, deixa eles morrerem em paz, cara. Opa, não tinha visto aquilo. Porra, essa. Nossa casinha também cheia de compartimento secreto, de passagem The passages secreta. were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ah, aqui eu volto lá pro corredor principal. Nada pro segundo andar. Aqui também. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ah não, aqui é o quarto da Bárbara. É, aqui é o quarto da Bárbara. Sr. Drago, 1 hora já, Sr. Drago, eu não tô zerando ainda, Sr. Drago. O senhor falou que era 2 horas no máximo, cara. Eu vou parar de jogar essa bosta, velho. Happy birthday, Barbara. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box.
she wound the key. She listened for Rick, but the house was silent. Caralho. Agora que estou jogando dentro do quadrinho, velho. She found Rick's crutch and imagined the worst. Ih, mano, é o Michael Myers, velho. Michael Myers matou o Rick, cara. Você nem percebeu ainda, né? Olha a música. Então, cara. Não foi o que eu acabei de falar, porra. Venha, Michael Myers. Dá direitos isso aí, autorais. Eu não gosto, não ganho porra nenhuma pro YouTube, né? Jogar sinuca com a muleta. Tá, porra. Tô tirando duas bolinhas da mesa. Fudeu, cara. Fudeu, ó. Muitas marcas de sangue. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Caralho. O maluco empalou e comeu a própria família, velho. Meu Deus. Mas que porra é essa? Queria ter um desse aqui, ó. Eu cheguei a fazer uma vez, só que ficou mais ou menos. Não ficou muito bom, não. Não sei bem as regras, mas acho que você ganhou. Não tem mais bolinha na mesa, cara. Matei tudo. Ganhei. Caralho, o vilão aqui é o Capitão Gancho, mano. The old fridge rattled and grew still. Que medo. Que você levar uma bengalada na cara. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Nossa, meio de novo isso. Achei que tinha acabado, cara. Achei que tinha acabado. Ainda bem que não são 3h33 da manhã. Tomou o susto na AnDoni. Não, essa música é foda. Legal, cara, essa música de Halloween. Legal, do Halloween. Halloween. Walter Finch. Tem um outro médico. Não, não dá pra passar pra lá. Walter, are you there? Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on.
Rikers Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Eita, Barbara pô. turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And there he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. There's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Caralho. Wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Mano, é aquelas cadeiras do milhão de preto, velho. Que os malucos sentam lá pra fazer o teste lá, aquele primeiro teste lá escrito. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. É a cadeira do MIB, velho. É referência? Sei lá, mano, deve ser. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Eita. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending.
Todos esses aí é filho da Edith. Falta o Sam, Walter, a própria Edith, Gregory, Gus, Don, Milton e Lewis. Barbara. Paguei I guess now I 250. know why Mom didn't like me playing with the music box. Paguei 250 na época nesse. Nossa senhora, 250 num joguinho de 2 horas? Caralho, corajoso, hein? Bora. Aqui em cima não dá pra ir, né? Enquanto. Tô zoando, peguei na plus. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Never found the basement key. Tá, então agora eu sei que eu tenho que ir lá na caixa de uma coisa, pegar a chave do porão, que é onde trancou lá. Versão trancada, que ela falou que a mãe dela não gostava que ia lá. Tinha dito pra nunca ir lá. Então vamos lá na caixinha de música. Pegar a chave do Porones. Agora o Michael Myers vai estar aqui embaixo. Que demora do Far Cry 6, velho. Ainda bem, tá demorando essa bosta. Droga, cara, como você sabia? Eu sou visionário. Eu sou astrólogo, eu vejo nas estrelas do seu signo. O que vai acontecer? Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Então aqui agora vai ser a história do Sven. É Sven? Sven. Não tem Sven aqui na árvore. Árvore I saw Edith genealógica. sneak down to the basement once, carrying packages. Carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Hiding present ao caralho. Os adultos dessa família aqui não ligam pras crianças, não. Você acha que ela vai estar escondendo presente? Os adultos dessa casa aqui estão um pouco se fudendo pras I crianças. remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Agora essa história do Walter.
Walter Dudley. Dursley, Walter Dursley. O tio do Harry Potter. Que isso, cara, que isso. O tio do Harry Potter, velho, tá aqui. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. E tu colocou o Kenobi pro site. Não só agora que você viu, mano. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Esse abridor de lata aqui é interessante, hein? Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Being afraid. Comprou um? It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. I have to leave while I still can. Walter. Ai, ai. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Caralho, porra. Mano, tem uma entidade maligna que tá matando todas as crianças do jogo, velho, da casa aqui, da família. Por isso todo mundo morre cedo. Nossa, sério, vai andar nessa lerdeza mesmo? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month, or a single week. I'd be happy with one real day. I can already imagine the sun on my face. Porra. That's strange English. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here.
Testing. Caralho, maluco com 53 anos já tinha essa cara de 70, velho. Porra! I'm sure my mom was trying to protect me. Você também tem, então cala a boca. Tá bom, cara. Desgurpa, desgurpa. But if she never told me about an uncle under the house... Red Farm. Tomato. 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 I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Meu Deus, aí que família louca essa aqui, hein? Porra. Trying to bury something that's still alive. Que família doente. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Saí da casa, porra. Ou estou voltando pra casa agora? I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Agora vai se matar afogado. Não, vai. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. What that's worth. Não é magia, é tecnologia. Eu chego perto dos bagulhinhos, o bagulho acende. Look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Tecnologia. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Gotten used to it.
What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but... Farcast, LC Gameral e AnDoni AD, dia 13 de agosto de 2029. Quem que é esse AnDoni AD aí que aceitou The ser pet Farcast? cemetery may be more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Caralho, quanto bichinho eles mataram, velho. Quanto bichinho faleceu aqui. Ele. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. Barbara Finch. Cara, morreu no dia do aniversário dela. Aniversário de 16 aninhos, ela faleceu. Walter. 53 anos. Edith. 2010. A véia viveu, hein? 93 anos. Tá que pariu. Sven. Esse aqui 49 só. Calvin. 11 anos. Esse aqui foi o que morreu do balando lá, né? Que dá uma de fazer cosplay de Superman. Molly, 10 anos. Esse aqui quase morreu no aniversário. O jogo é tenso, né, mano? Não, velho. Parecendo um jogo de comédia. But for Edith, the past never went away. Isso aqui tá parecendo um jogo de comédia, cara. Esse jogo está muito comedinha pro meu gosto, cara. Muito comedinha. Muita comediazinha. She could see it poking out of the water at low tide. Enxergando porra nenhuma. Não vi nada. Edith said she dreamed about the old house every night. Edith. Edith's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gus Finch. 13 anos. Sam Finch. 33. Gregory Finch. 1. Putz. Um aninho, quase 2. The Finches. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Milton Finch. Oh, não tem data de morte ali. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Not a tombstone. Sanjay Kumar? O quê? Não é um Finch? Lewis Finch.
I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. And find everything out for myself. Salvando. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. A flag. USA flag. Fun with flags. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Voltei pra casinha, cara. Vai ser o que? A história do Sam? Sam. 33 anos. Carai. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Caralho, olha isso. Os caras tirando foto matando bichinho, velho. Como assim? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Se bem que lá nos Estados Unidos, lá parece que é bem, digamos que é bem normal essas coisas, né? Os caras saem pra caçar e tirar foto com os bichos e tal. Principalmente mais antigamente. Normal, velho, normal. Eu vou criticar? Eu não. Tá. Olha a postura aí, caralho. Deixa eu virar o corcunda de Notre Dame, caralho. Tá, aqui vai ser historinha, então vamos ver o que tem aqui primeiro. Cadê? Tá, pô. Eu vou ali, vamos ver a historinha. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Yes, sir. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? It's too early, Dad. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn.
Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Se você for interpretar o corcunda, aí tudo bem, cara. Te deixa em paz, ok? Sacrifícios são importantes para o papel, né? Claro. Mas não, não vou interpretar porra nenhuma. Still freezing, though. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. All that coffee. Deixa a foto do que aqui agora? Nothing quite like being outside. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Oop. A little more gas in the tank, I guess. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Interesting. Check the map. Caralho, o que a gente tá falando dessa porra? A gente vai falar de tudo já e não deu ainda. Ah, olha o Twitter ali. Good eyes, Don. Opa, olha lá também. Before you take the shot, let me get a picture of it. AnDoni já mijou no mato? Não, cara, nunca. Nunca mijei no mato, cara. Só mijei na grama. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. And the focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. You need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. AnDoni é a mãe da Edith, então, né? Great shot, Don! Matou o viadinho, cara. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Caralho, eu tô controlando o maluco. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! E foi assim que ele morreu. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. É isso mesmo, ele é o pai da Dawn, que é a mãe da Edith.
Aí do meu Gus e o Gregory, né? Que ela falou que eram os dois tios dela que morreu também. Matou o Jason, cara. Fudeu de vez. Porra. Porra. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Gregory. Historinha do Gregory. Que tem um bagulho de escalada no quarto de um My bebê, mom moved velho? up to the loft after her brothers died. At Race the flag. time, it was as far away as she could get. Breakfast, quiet time. Dawn. Gus, Greg. Be a baby. Routine. Jump rope. Jumping jacks. Push-ups. Crunches. Crunch in mailbox. And back. O Iporá nunca viu um bebê escalador N? Vulgo Drake Uncharted. Ah, aqui vai ter a história dos dois, do Gus e do Gregory ali. Aí que era... Então... Maluco, que parece um pica-pau, velho. Drake. Divórcio. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Nem fodendo, agora eu sou o bebê, velho. Things the rest of us don't. Nem fodendo que agora eu sou o nenezinho, cara. Ah, Gregory. Derrube todas as letras do nome Gregory na banheira. Puta, como é que eu faço isso? Meu, não deu tempo. Hold on, sweetie. Não, peraí, vai. Deixa eu continuar, Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Porra, não tá caindo mais as letras. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Caralho. Lost in his imagination. Não! Peraí, o que foi? Ah, o quê? Transviado? Não, transviado. Transviado. Valeu pelo follow aí na The Live, é nóis. Obrigadão aí pelo follow. É nóis isso aí. Não, velho, não pula saltão senão, sapo. Olha isso! Não vou conseguir derrubar a última letra, velho. Ah, mano, não vai dar pra derrubar a última letra, cara. Ah, olha isso!
Ai, passou perto, mas não foi. Não. Ai, foi. Conquista? Pipoca aí, conquista. Será que você vai terminar o bagulho aqui? Eita, pô. Nossa, é meio difícil controlar isso aqui, cara. Caralho, eu tenho que ir lá? Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. Aí que ele morreu. About Gregory. Caralho, porra é essa? About everything. Gregory. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Por que eu não ganhei minhas conquistas, cara? Confesso que eu fiquei meio com pena do Gregory. Cara, duro que eu não prestei atenção, tipo, na carta, sabe? Porque enquanto eu tava fazendo as coisas ali, ia dando as falas da carta, né? Eu não prestei atenção, eu tava tão preocupado em derrubar as letras que eu nem prestei atenção nas falas do cara. Será que as conquistas vão pipocar só depois que eu zerar o jogo? Porque, mano, até agora não pipocou nenhuma conquista, cara. E essa daí da banheira agora eu tenho certeza que eu fiz, e mesmo assim não deu. Será que só depois que termina o jogo, pipoca as conquistas que fez? A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Ele morreu porque deu uma tempestade, caiu um raio na pipa e matou ele executado, tá vendo? I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remember. E olha lá, a tempestade começou já.
time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Eita, pô. Bicho mal educado. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Pipinha, pipinha. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Twister, cara, Twister. Meu Deus, cadê os caçadores de tornado, velho? É o Twister, mano. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Ah, ele não foi executado, cara. O que seria executado? She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Faltam Don, Milton, Lewis e Edith. Faltou uma vaca, faltou a vaca, cara. Faltou a vaca e faltou aquele negocião lá que... Puta, o que é mesmo que mata o cara lá? Eu não lembro, velho, se era tipo uma antena que parecia bem com uma flecha, assim. Sei lá, porra, eu não lembro mais. Tem que fazer escaladinha, né? Gus. Vamos, minha filha, você parece ser magrinha. Não precisa sofrer com isso aqui, não. Você não parece ser gorda que nem o Drago. Não precisa sofrer fazer uma escaladinha, não. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Caralho, velho, a mina perdeu os dois irmãos e o pai, velho. Porra. Todos os homens ali da família ali, perdeu tudo. Olha, ela casou com um indiano, cara, Sanjay. Ah, é aquele Sanjay lá, então, que era diferente lá, é o pai da Edith, então. Fly to India. Ela casou com um indiano, cara. Ela casou com o novo Leon lá do Resident Evil, velho. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. Pra que falar isso, cara? Ah, velho, é verdade. Não dizem que a verdade tem que ser dita, mano? Então. Começou até a escrever coisa indiana, né? Na parede. Olha,
ela fez ação comunitária na África. Where helping hands create safe places. Olha só. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Teaching English. Lewis was born a year later. Mano, agora eu tô curioso pra saber como é que é essa Edith aqui, cara. Como é que mostra ela no final do jogo? When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Caralho, todo mundo morre cedo nessa família, mano. Quase ninguém morreu velho nessa porra. I'm sure Edie was happy to have her back. Edith, meus and boys. And to see kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Senhor AnDoni, já que você comprou a Deluxe do Village, né? E tal sobre a DLC. N sabemos se vai termos garantido, né? Mas tudo bem, te noticiando sobre algo. Sobre algo aqui, mano. Parece que vai ter uma DLC com a Ada Wong. É, eu vi que a Ada ela ia fazer parte da história do R8, né? Aí tiraram ela de última hora. É, agora se tiver uma DLC dela, ela ia aparecer lá na história, lá. And for a while, things were good. Almost normal. Almost normal. Multiplication. Analyze objectively, never stop learning, assume nothing, respect criticism, sei lá. Ask the questions, tough questions. Sim, tava em artes conceituais essa informação, sabia? Que bom que tiraram, que acaba que faltava demais do jeito que tá, né? Eu ia achar meio estranho se ela tivesse participado, ficar tipo, puta porra, que tem a ver ainda aqui, cara. Edith. Barbara, Molly, Gus, Sven, Odin, Gregory, Calvin, Sam. Os mortos. Ele é o povo que morreu. Oh, aí, senhor AnDoni, o que acha de quando lançar essa TT e se a gente tiver lá mesmo, bora fazer igual fizemos na série? Em cal? Não quero. Que isso, cara, que isso. Kingdom. Scientific method. Observation, question, research, hypothesis, experiment, data, conclusion. Ah, a família aqui. Tá, Don com Sanjay, aí o mais velho ali, né? O Lewis. A nenezinha é a Edith, né? E o outro ali é o... Esqueci o nome. Mas todo mundo nasceu com cabelo escuro por causa do pai. A mãe é a única loira. Curse. Odin Finch. Maldição. Tem maldição nessa família, cara. Tem maldição nessa família, velho. Começou lá com Odin, essa maldição, né? Entendi já o plot do jogo, cara. Já entendi, velho. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton. Tá, a única coisa que eu sei é que essa Edith aqui, ela parece ter o cabelo curto.
Só pela sombra que eu tô vendo aí, parece que ela tem cabelo curto. Tipo cabelinho tipo rapazinho. Nem Chanel não é. É curto mesmo, tipo rapazinho. Pelo menos pela sombra parece. Será? Será? Quem será a próxima vítima agora? O que você fez comigo vai fazer de novo. Eu sei que não demora. Quem será? Mesmo. Agora vem a historinha do mano. Historinha do maninho. Ou do manão, né? Porque eu só... a Edith é a mais nova. Finch in The Magic Paintbrush. O pincel mágico. Oh, por que ele está em português? O pincel mágico. Porque o jogo inteiro está em português? Tirando a legenda? Legenda não, tirando a dublagem. Ah tá, peraí. Vamos lá. Caralho, Inception, cara, Inception. Não, dele foi rapidinho. I was 4 when Milton disappeared. Cara, eu já cheguei a fazer historinha desse jeito aqui, assim, ó, que vai desenhando nas páginas, depois você vai passando. Quando eu fiz... era do Máscara, cara. Era uma historinha do Máscara. Tipo, ficou meio rebinha, mas foi legal a experiência. Eu fazia o maluco chegando, pegando a máscara, colocando, aí ele virava aquele tornado, se transformava no Máscara, aí depois ele virava o tornado de novo. Aí ele virava aquele maluco com as maracas lá, ele tipo, dava uma dança com a maraca, depois ele virava o tornado de novo, transformava no Máscara normal, né, com a roupa normal, aí depois ele virava o tornado e ia embora. Era mais ou menos assim. Ficou legalzinho até. Hoje na E3 AnDoni anunciaram DLCs de Far Cry 6 com os 3 vilões da saga, mano. Muito foda. Fiquei empolgado demais com todo o elenco original de volta. Pena que é apenas 412 reais. É só para a versão Gold. Obviamente que você vai comprar. Que foda, AnDoni. Eu acho isso muito sensacional, mano. É arte pura. É da hora, cara. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. The cannery. Agora ser o Lewis. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Todo mundo falava pra ela não entrar no quarto do cara, menos o dono do quarto. O dono do quarto tava nem aí. E aí os outros falaram, não entra no quarto dele, não entra no quarto dele.
Aí você vai perguntar, ô cara, você não quer correr no seu quarto? Eu? Foda-se. Tô nem aí, entra lá. Except Lewis. Maluco, o cara era usuário de narguile, velho. Porra. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Caralho, o cara era usuário de narguile, velho. Usuário de entorpecentes narguilísticos. Pô, não era pra sair, menina, caralho. Morreu, por isso que ele morreu, então ele deve ter dado água no pulmão. Morreu com água no pulmão. Olha só o PlayStation dele, cara. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. He died a lot. High School Diploma. Lewis Finch. Aí o povo lá que já morreu, os Finch antigos lá, o Odin, aqueles malucos lá, fica tudo... Porra, quem mandou colocar indiano na nossa linhagem, velho? Todo mundo aqui, tudo indo de boinhos americano loiro Ele aqui. era surpreendentemente ruim. Olha, ai, senhor AnDoni, que incrível, mano. Referencia ao senhor. Pois é, velho. Então, aí os caras tipo, é todo mundo aqui, todo americano, loirinho aqui, tudo seguindo a linhagem, e pega essa vagabunda dessa Dawn aí e coloca um indiano no meio da linhagem, cara. Quem mandou ela fazer isso? Dawn Finch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Tô com vontade de mijar do cão, mas não quero perder um negócio aqui, mano. Wander. Nossa, agora que eu vi que eu tenho que controlar o maluco ali. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Ele é o baixo por acaso agora? Tá porra, dragão. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Caralho, maluco, o joguinho virou um Minecraft Dungeons, cara. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused.
like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Vai, mano, joga o peixe, caralho. And songs for them to play. Joga o peixe, mano, meu Deus. He talked about starting a band. Porra, essa And he tá was always acontecendo, humming velho. something. Mano, solta o peixe, velho. Meu Deus, cara. Essa porra aqui tá viciado nesses peixes, mano. Ele não quer soltar os peixes. But his chopping was as reliable as ever. And one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his Que isso, imagination. cara? Meu Deus, ele não solta a porra do peixe, velho. Whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Ah, tem que continuar ainda, cara, esse negócio do peixe, velho. Meu Deus, que negócio chato, o negócio do peixe. Conquer a city, then immediately push on. Nossa, até agora esse aqui tá sendo o minigame mais chato, velho. New Louisville. Que negócio xarope. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Cara, joga esse peixe, velho. Meu Deus, cara. In Lewisburg, he heard rumors of a Um lindo príncipe, uma rainha. handsome queen. Eita, pô. Nem vi por que tinha que ter essas coisas. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her Ah, quero entrar aqui. Vai dar. electric sitar.
His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Nossa, esse negócio não vai acabar, velho. Meu Deus. Negócio chato, cara. He knew the world was all in his imagination. Nossa, tá muito chato isso aqui, velho. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Acabou essa porra. Ah, não sabia que você tinha voltado ao Dungeon, você lembra? AnDoni escolheu o arco-íris. Boiola. Que isso, cara, que isso. He began to forget the world we know. Que isso aqui, cara, apologia, velho. Meu Deus, apologia, cara. Caralho, vou ser intimado pela polícia agora. Apologia ao narcotráfico. Ele vai se matar, alguma coisa aqui com a fábrica aqui. Vai pular no cortador de peixe. Ele vai pular no cortador de peixe. He began to despise the man with a royal contempt. Finch. Não devolver a cara do filho da puta. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Incrível, o Sr. AnDoni Rei, só a imaginação mesmo. Só. There was only one thing left to do. Cortar-lhe a cabeça. Corte a cabeça! The rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him.
Falta só a Iri agora. I wish you could have met him. Falta só a Iri. Ah, e a Dawn. E a mami dela. Mami e a avó. Mamãe e vovó. Dá pra zerar hoje, será? Acho que sim, hein? Ah, eu acho que não. Falta 13 minutos pra 5, cara. E se eu não zerar hoje, eu nunca mais volto a jogar esse jogo, mesmo já estando no final dele. Nunca mais vou jogar esse jogo se eu não zerar hoje. Ixi, a saída é lá mesmo, cara. Tá saído por lá. Se eu não zerar hoje, já era, cara. Já era. Já era. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. Happy 90th birthday. Jesus Christ. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Caralho, a casa é grande, hein, velho? Puta que pariu, que casa grande. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. É a última historinha agora, então. Edith. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Edith. Eu acho que mesmo eu sendo milionário, sei lá, o que eu compraria é uma casa do tamanho dessa, cara. Não precisa. Caralho, a casa é gigante, velho. Porra. Olha, a casa teve quarto pra todos os membros da família, desde lá da puta que pariu, desde de lá de 1800 e cacetada.
power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Olha os Twitter aqui, ó. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Caralho, vamos mandar a véia pro asilo. Coitada, véia. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Edith. Edith. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Se o AnDoni tá para zerar, viu, mano? Mais uns 10 minutos aí. Tudo isso? Falta 5, cara, pra mim dormir. Porra, não vai dar pra zerar. Que mancada. Que pena. Ai, que pena. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Já sei, a véia gosta de contar história e essa história que ela conta sempre termina com morte de alguém e daí acaba acontecendo. Ela tem alguma maldição que essa história que ela conta acontece. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith!
Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Alguém nascendo. Tem alguém nascendo. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oxe, morreu também? Edith Finch. Porra, nem mostrou como é que era a menina, velho. A Story by Giant Sparrow for Shirley Dallas. Ela queria saber como a mina era. Eu queria, pô, fiquei curioso ver como é que era a mina. E aí, que eu ia de boa? Joshua. San Juan. Que jogão, senhor AnDoni. Tá louco, mano. Então tá, né? Ai, ai.
Johan. The Finches. Girls, dog, Gregory. Quando acabei ele, fiquei pensando, tá ligado? O incrível desse game é como ele te faz pensar sobre a vida. Na minha opinião, o jogo inteiro é mesmo sobre como deveríamos apreciar a vida, entendeu? Todo esse pessoal que morre cedo, e ele diz no final e tal, algumas coisas que eu entendi como se ela tivesse perdido o tempo e não ter aproveitado muito sua vida. Eu gostei demais por causa dessa mensagem que o jogo dá, tá ligado, mano? É isso. Mas valeu por fazer, senhor AnDoni. Não acredito que eu perdi 2 horas e 44 minutos da minha vida. Que isso, que isso. Não, foi legalzinho pra passar o tempo, foi legalzinho. Jeff Legaspi. Pena o jogo ter estragado o final. Não fui surpreendido. Que? Ter entregado o final. Tá. Entregado o final. Não fui surpreendido. Legalzinho, chega digno de Oscar. Porra. The End. A opção jogar, história novamente, já está disponível. Selecione Edith para jogar do início. Sanjay. Iri. Ok, cara, ok. Jogar história novamente. Se eu escolho ela, eu jogo do início. E se eu escolho algum desses aqui, eu vou jogar o minigame deles, né? Se eu escolher a Dawn ou a Iri, pra onde que eu vou? Não teve minigame delas. E por que quando eu marco uma, marca a outra também? Aí tem várias teorias, entendeu, AnDoni? Se realmente essa família tinha maldição, a gente nunca vai saber. Mas é uma das teorias. Todo mundo morre dessa porra, velho. A outra ali que foi a última que sobrou viva morreu também. E mesmo que ela não tivesse morrido, como ela é mulher, se ela casa com alguém, ela já perde o sobrenome Finch já. Então, tipo, os filhos dela já não seriam Finch mais. A não ser que ela casasse com alguém, tivesse o filho e depois se separasse. Não, mas mesmo assim, o filho ia ter... ela teria então que ter tido filho sem casar, ou casando, mas, sei lá, o pai da criança tivesse morrido ou abandonado ela enquanto ela estava grávida ainda. Aí ela podia, sei lá, dar só o sobrenome Finch pro filho, aí continuava os Finch. Mas caso não, mesmo que ela ficasse viva, os Finch iam acabar, porque aí os filhos dela já não seriam Finch mais.
Agora, como a Edith morreu? Isso que eu fiquei pensando, e de quem ela engravidou. Então, teve uma parte lá, acho que quando eu tava passando no telhado, que ela falou alguma coisa de 22 semanas, né? De grávida de 22 semanas, uma coisa assim. Na hora que ela falou, eu até fiquei tipo... Que grávida de 22 semanas? Como assim? Tipo, ela morreu nova e já tendo filho, né? Então, tipo, a história que ela deixa é, tipo, o filho dela, né? O filho dela lê. O filho dela que leu lá e foi botar as flores lá no túmulo dela. Sei lá quantos anos depois, o filho dela tava grande já. Que ali, quando a gente joga com ela, ela falou que tinha 17, né? E ali, aparentemente, ela já devia ter tido filho, então, sei lá. Não sei. Será que teve filho de alguém da família? Sei lá, velho. Vamos clicar em uma das duas aqui pra ver o que acontece. Porque as duas foi as únicas que não teve minigame e a hora que você vai numa, a outra fica marcada também. Jogar novamente. Sim, onde que vai? Ah, aqui é onde ela senta na cama pra... Tá, aqui é onde ela senta na cama pra coisar. Vou restar novamente. E o C, ok. O C é a parte do carro, essas coisas? Ou não? Ah, também, a mesma coisa. Tá, então tá bom. Então, deixa eu ver, vamos jogar novamente, vamos pegar a Edith e vamos pra casa pelo outro caminho. Agora vai ser o... Cara, até agora eu não pipocou minhas conquistas, cara. Estou puto. Estou puto. Não ganhei minhas conquistas ainda. E como ela morreu, você acha? Tem ideia, velho. Não tenho a mínima ideia. Ali parece que cada um morreu de uma coisa, tipo... Não, cada um morreu de coisa não, a maioria morreu de acidente, né? A maioria morreu de algum acidente, alguma coisa assim. Tirando a Dawn, que morreu provavelmente por causa de doença, o resto morreu tipo acidente ou assassinato. A Bárbara parece que foi assassinato. Se bem que o irmãozinho lá, aquele de 11 anos lá da Edith, ele simplesmente sumiu, né? Então, não dá pra saber o que foi. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Basicamente o jogo inteiro foi o minigame dela, né? Porque, tipo, todos os minigames ali você chegava, via ali um papelzinho com alguma coisa de história e você entrava no minigame. O dela você já entra ali desde o começo. Então o jogo inteiro é como se fosse o minigame dela. Morreu ali, será? Ou será que tinha doença ela? Sei lá, mano. Não sei. Não tenho ideia, cara. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought the mystery would be enough to bring me back. Cara, eu estou puto que eu não estou ganhando as conquistas, cara. Eu não estou ganhando minhas conquistas. Antes de fechar o jogo, eu vou ter que pesquisar na internet como que ganha as conquistas desse jogo. Porque eu não quero correr o risco de fechar o jogo e perder todo o meu progresso e não ganhar minhas conquistas. Olha o viadinho.
The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Estranho, cara. Na PSN eu ganhei de boa ao But decorrer now I do have jogo. questions about my family that only the house knew the answers to. Cheguei na casa pelo outro caminho. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me even then. Tá, porra. E3 começou ontem, mas eu não vou assistir, né? Depois eu só vejo em canal aí que eu sigo aí, tipo, digamos assim, um resumo. O que foi, jogos que foram apresentados, essas coisas. Eu não pego pra assistir As a E3. child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I was afraid of the house. Tem como eu entrar para outro lugar na casa? Porque agora eu entrei por lá. Será que vou entrar por aqui agora? Não dá. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Não, não dá. Porra. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. E se eu fizer e você estiver no trampo vendo lives? Aí eu mando você tomar no meio do seu... Que isso, cara? Que isso? Mas o que é isso? Aí eu penso no seu caso, se eu assisto. Se bem que quando eu vejo esse resumo do que teve na E3, eu gosto de ver em canal que eu gosto, né, cara? Eu assisto em canais que eu gosto, né? Então, é complicado eu assistir no seu, velho. Eu prefiro ver em canais que eu gosto, cara. Mano, essa conquista não pipocou não, cara. Nada de conquista. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, vamos ver. Conquistas não estão pipocando. Pipocando. Então, What Remains. What Remains of the Finch. Conquistas não parecem, sei lá. Mil G fácil e rápido. Ah, ele tem 1000G fácil e rápido. Ah, dependendo de como for, talvez eu anime de pegar o 1000G dele depois, se eu já não tiver pegado nessa primeira jogatina, né?
Nossa, não tem nada aparecendo aqui, cara. Tipo, não tô ganhando as conquistas pesquisando por isso. Não tem nada. Achievements not unlocked. Vamos ver aqui em inglês. Em inglês acho, português não. Ah, que merda. Tô vendo aqui. Esse jogo, por mais que ele mostre que tem conquista no PC também, ele não tem conquista no PC, ele tem conquista só se jogar no Xbox. Então, ele não libera conquista jogando no PC. Que merda, velho. Nossa, agora sim eu fiquei puto que eu perdi 3 horas do jogo à toa. 3 horas da minha vida à toa. Estou puto agora, estou puto. Falei assim, não, pelo menos as conquistinhas eu vou ganhar, né? Ah, nem conquista eu ganhei nessa porra. Pelo menos conquistinha eu vou ganhar. Ah, ganhei pra caralho. E ainda por cima, esse jogo aqui ele tá com problema porque ele mostra as conquistas, mas não tem. Não tem porque, tipo, quando o jogo não tem conquista no PC, você abre aqui o Windows G aqui, aí ele mostra aí, não tem conquista pra esse jogo. Igual o... Qual jogo que eu joguei que não tinha conquista mesmo? Porra, agora eu não lembro, cara. Eu lembro que eu joguei um jogo aí que não tinha conquista. Não lembro qual foi. Mas foi esses dias aí mesmo que eu joguei. Agora esse aqui não, esse aqui tá mostrando as conquistas, mas não dá pra pegar conquista no PC. Cara, é verdade, não lembro qual jogo foi que eu joguei que não tinha conquista também. Que merda, não estou lembrando. Ah, o Katana Zero. Katana Zero não tinha conquista. Console Wins. Console Wins. Katana Zero não tinha conquista também.
Aí ele aparecia ali, não tem conquista. Agora esse daqui mostra a porra das conquistas, mas não dá pra liberar as conquistas. Tomar no cu. Ai, ai. Mas então é isso, povo. Finalizar essa live por aqui. 5h22 já tem que dormir, porra. Finalizar então essa live por aqui. Agradeço todo mundo aí que compartilhou, compareceu, que acompanhou aí, que participou. É nóis. Valeu, LOL. Valeu, Dragon. É nóis. Agora para de encher meu saco pra jogar essa bosta aqui. Não encha mais meu saco, caralho. Que isso? Pra que essa violência? Quem mais que apareceu na live aí? Nem lembro como é que apareceu. Electro House, né? Apareceu aí. É nóis. Kiwi também apareceu aí no finalzinho. É nóis, Kiwi também. E acho que só. E teve um follow da The Live, né? Que eu não lembro quem que foi. O viadinho, alguma coisa lá. Não, transviado. Valeu aí. Só Batman vou encher. Mas Batman só daqui 4 anos e meio, então tá de boa. E cada vez que você enche o saco, aumenta mais um ano, então acho que você não vai ficar enchendo tanto o saco assim. Mas é isso, povo. Finalizar essa live por aqui. Agradeço novamente a todo mundo e até uma próxima live. Quem sabe?